Okay, so welcome all of you to the Values for Life series. Values for Life series, episode 78, Suraksha Gurinchi. The Global Cooperation House. Thank you so much for joining and Sister giving us. Maureen Goodman joining. And, Having me very much. Sorry, just no problem. And I have a little bit of time today, so I would want to elaborately introduce her, though she doesn't need introduction. She knows all of us who know. ఆమెకి ఎటువంటి ఇంట్రడక్షన్ కూడా అవసరం లేదు, కానీ I know her fondly as an author of the Vihasa book, The Values in Healthcare, a Spiritual Approach. ఆమె పరిచయం చెప్పాలి అని అంటే విహాస ట్రైనింగ్ బుక్ యొక్క ఆథర్ గా నాకు బాగా తెలుసు. ఆ పుస్తకం మా దగ్గర ఉండడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము, ఎందుకంటే దానిలోని ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి. అది మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఆమె 40 years కన్నా ఎక్కువ నుంచి రాజయోగ టీచర్ గా స్టూడెంట్ గా ఉన్నారు. బ్రహ్మకుమారీస్ యూకే నుంచి ఉన్నారు. ఆమె యునైటెడ్ నేషన్స్ లో కూడా బ్రహ్మకుమారీస్ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉన్నారు. ఆమె ఇంటర్ రిలీజియస్ డైలాగ్స్ లో కూడా నేషనల్ వైజ్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ కూడా 40 ఏళ్ళుగా ఉన్నారు. వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ఫేథ్స్ ని కూడా సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్కిల్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ ఫోరం, స్పిరిట్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ ఫోరం పక్కన ఉన్నారు. లవ్ అండ్ లీడర్షిప్ ఇన్ గవర్నమెంట్ లోని ఆమె ఒక డైలాగ్స్ ఆమె అందరినీ కన్విన్స్ చేశారు. మనకి చాలా టాక్స్ అయితే చేశారు. ఈరోజు మనము భద్రత గురించి మాట్లాడడానికి ఆమెను ఆహ్వానించాము. ఆమె కోసం ఒక పోయం, ఈరోజు ఆమె భద్రతను ఎలా పాటించాలో మనకి చెప్తారు. తద్వారా మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఉండే జీవన శైలిని అలవర్చుకోవచ్చు. ఈ ప్రపంచంలో చాలా బలహీనతలు మన చుట్టూ ఉన్నాయి. Offers health benefits like having green tea. Spiritual green. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గ్రీన్ టీ వంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికత మనకు బలమైన చెట్టులాగా నిలబడే శక్తిని ఇస్తుంది. ఓపెన్ బ్లూ స్కైలో ఎగురుతున్న అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వర్గపు డిగ్రీ నుండి దూరంగా పడిపోయినా కూడా జీవితంలో ఉన్న చెడు పోటీల్లో మనం భౌతికంగా అయిపోయింది. అందరూ ప్రతి చిన్న సమస్యపై విభేదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సిస్టర్ మారిన్ మనకు పూర్తి హామీ, నిజమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తారు. ఎలాంటి రుసుము లేకుండా 100% విజయం హామీగా ఇస్తారు. ఆమె సరైన పద్ధతిపై మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. కాబట్టి ఆమె సమక్షంలో ఆధ్యాత్మిక జయంతి జరుపుకుందాము. పరమాత్ముని యొక్క గుణాలు, శక్తులతోని ఆమె మనకి ఇచ్చేటువంటిది, దానితోని మనము జయంతి జరుపుకుందాం. Sister Claudia to please welcome her with flowers. సిస్టర్ క్లౌడియా ఆమెని ఆహ్వానిస్తారు, వెల్కమ్ చేస్తారు. If you can just spotlight her. okay. Hello, Claudia. Hi. Hi, we were in the silence retreat. We came from ORC back to Vancouver and then back to. Okay. Sorry to disturb you. No, it wasn't just finished. So it was very nice because it was right on time. So, and then we can have your company. And actually, we really need you today because we need. మీ అవసరం చాలా ఉంది ఈరోజు, ఎందుకంటే మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఉన్నారు. చాలా విషయాలలోనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. సేఫ్టీ గురించి, అంటే భద్రత గురించి కూడా మీకు ఎంతో అనుభవం ఉంది. Prepare ourselves to be safe in this world. మనం భద్రంగా ఉండడానికి ఎలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, తయారవ్వాలి అనేది మీరు మాకు వివరించడానికి వచ్చారు. ఈ పుష్పాలతో మిమ్మల్ని స్వాగతం చేస్తున్నాం. Thank you for coming. Thank you for having me.
Thank you so much, Sister Claudia. And before we begin, as always, a few housekeeping instructions. And all of you know it. మొదలుపెట్టే ముందు కొన్ని హౌస్ కీపింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. దానిపైన ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్ లోనే అనువాదం లభిస్తుంది. 50 minutes టాక్ ఉంటుంది, తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత చాట్ బాక్స్ లోని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పంపించవచ్చు. దాని తర్వాత క్లోజింగ్ మెడిటేషన్ ఉంటుంది మరియు అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి. Thank you. And Om Shanti. ఓం శాంతి. Thank you for inviting me on this. నన్ను ఇక్కడికి very powerful ఆహ్వానించినందుకు actually, that చాలా we సంతోషంగా ఉంది. ఇది భద్రత అనే టాపిక్ పైన మాట్లాడడానికి పిలిచారు. very unsafe world today, as Sister ఈ Claudia ప్రపంచంలో ఈ mentioned. ప్రస్తుతం ప్రపంచం అయితే సురక్షితంగా లేదు. We see war going on. మనకి Ukraine, యుద్ధాలు కనిపిస్తున్నాయి. Middle East, యుక్రెయిన్, and మిడిల్ there are ఈస్ట్, also 7 other civil wars that are raging. ఇంకా 7 సివిల్ వార్స్ కూడా మొదలవుతున్నాయి. In times of war, people feel very, very unsafe. యుద్ధాలు జరుగుతున్న సమయంలో అందరూ కూడా ఎంతో భయపడుతూ ఉంటారు. BK brothers and sisters in Israel. బీకే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ లో ఉన్నారో, మనకి పాకిస్తాన్ లోని అయితే సెంటర్ లేదు, కానీ అక్కడ నాకు కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారు. సో ఇజ్రాయెల్ లోని కూడా కొంత పరివారం ఉన్నారు. వారు చాలా అభద్రంగా ఫీల్ అవుతున్నారు, కానీ వారు వారి నమ్మకాన్ని అయితే విడిచిపెట్టలేదు. ఈ ప్రపంచం ఇప్పుడు సురక్షితంగా అయితే లేదు. నేను సురక్షిత గురించి, భద్రత గురించి ఆలోచించినప్పుడు అసలు భద్రత ఎక్కడ ఉన్నది అని ఆలోచిస్తే, భౌతికంగా మనం ఎక్కడికి అంటే కంప్లీట్ గా భద్రంగా ఉన్నటువంటి చోట అయితే ఏది లేదు. మనం ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్సిల్ పెట్టినా, ఇంకేది చేసినా కానీ భద్రంగా అయితే ఉన్నామో లేదో చెప్పలేము. ఒక డాగ్ ని పెంచుకున్నా కానీ, ఇంకేం చేసినా కానీ భద్రంగా అయితే లేదు. నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది. ఢిల్లీలోని 80s లో పంజాబ్ లోని వైలెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సిక్ జెంటిల్మెన్ తో నేను మాట్లాడాను. ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పంజాబ్ స్టడీస్ హెడ్ గా ఉండేవారు. ఆయన శాంతి కోసం మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ఆ సమయంలోని శాంతిని నెలకొల్పాలని ప్రయత్నించేవారు. ఆయన్ని కలవడానికి వెళ్ళాను ఢిల్లీలో. ఆయన గురుద్వారాకి, మెయిన్ గురుద్వారాకి తీసుకెళ్లారు. వారు ఒకటి మాట చెప్పారు, నేను శాంతి కోసం మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు, కానీ నేను నిరాకరించాను అని అంటారు. అప్పుడు నేను అడిగాను, పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఎందుకు నిరాకరించాను అని. ఇప్పుడు నేను కనుక పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు నేను పరమాత్ముడి పైన ఉన్నటువంటి నమ్మకం ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడున్నట్టు అనేసి. అది నాకు నిజంగా మనసుకి టచ్ అయ్యింది. అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఆధారంతోనే సురక్షిత ఉండడం కాదు, నా మనసులో, నా మనస్సాక్షికి లోని ఉన్నటువంటి ఆధారం పైన ఉంటుంది. ఆ సమయంలోనే ఇంకొక కథ, ఒక జరిగినటువంటి కథ ఏంటంటే, మన బ్రహ్మకుమారి సెంటర్స్ ఒక కాంటాక్ట్ చేశారు ఎవరు. అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కయ్యని ఒక టెర్రరిస్ట్ ని వెళ్ళి కలవమన్నారు. సో ఆ టెర్రరిస్ట్ ని కలవడానికి వెళ్ళారు. ఆ మిగతా వారు కూడా తనతో వెళ్ళాలనుకున్నా సరే తను మాత్రం ఒంటరిగా వెళ్ళాలనుకున్నారు. ఆమె అసలు భయమే పడలేదు. పరిస్థితులు బాగాలేవని తెలిసినా కానీ ఆమె భయపడలేదు. అడవిలోకి వెళ్ళారు. ఆవిడ కొంతసేపు వెయిట్ చేశారు. తర్వాత రాత్రి అయిపోతూ ఉన్నది. కాసేపటికి
కొంతమంది మనుష్యులు వచ్చారు. And they asked her, "What are you doing here?" నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అనేసి అడిగారు. "I'm waiting for my brothers." నేను నా అన్నదమ్ముల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అని It చెప్పారు. just touched them so much. అది చాలా వారికి హృదయానికి తాకింది. We had a thought of harming your centers. మేము మీ సెంటర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏదైనా మంచి చేయకూడదు అని అనుకున్నాము, కానీ అంటే చెడు చేయాలనుకున్నాము, కానీ నువ్వు మమ్మల్ని అన్నదమ్ములు అన్నావు కాబట్టి మీ సెంటర్స్ ని మేము చెయ్యము అని చెప్పారు. అంటే భయం లేనప్పుడు, ప్రేమ ఉన్నప్పుడు సురక్షితం, భద్రత అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. మనం భయప్రాంతంతో ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలోని ఉన్నాము, మొత్తం భయంతో కూడినటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నాము. అయితే భయం ఉన్న చోట సురక్షితంగా ఉండలేము, ఎందుకంటే భయం యొక్క వాతావరణం మనుష్యుల్లోని అన్ని రకాల రియాక్షన్స్ ని కూడా తీసుకొస్తుంది. ఎవరైనా మిమ్మల్ని కోపంగా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, అంటే వారి కోపం ఎంతవరకు అన్నది అనేది మనకు తెలియదు. అది భౌతికంగా అయిపోవచ్చు, అది చాలా హింసాయుతంగా అయిపోవచ్చు. ఎవరైనా సరే ఆ కోపంతో వచ్చారనుకోండి, వారు కామ్గా ఉండి మనం ప్రేమగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ కోపం అనేది తగ్గిపోతుంది, మనం సురక్షితంగా అయిపోతాం. అందుకే మరి ఈ యుద్ధ సమయంలోని ఎలాగ శాంతిగా ఉండొచ్చు అని మీరు అడగచ్చు. నేను యుక్రెయిన్ కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో పనిగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది రిలీజియస్ లీడర్స్ వార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 2 నెలల తర్వాత నేను వెళ్ళాను. మౌంట్ ఆబు ఇండియా నుంచి నేను ఎండ్ ఆఫ్ మార్చ్ లోని అక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఒక వారం తర్వాతకి యుక్రెయిన్ చేరుకున్నాను. నాకైతే భయం వేయలేదు, అంటే అక్కడ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి స్థానంలోకి మేము వెళ్ళాం, కానీ నేను భయపడలేదు. ఎందుకంటే నేను ఒక మంచి కారణం చేత వెళ్తున్నాను అనేసి నాకు తెలుసు, అక్కడ ఒక మంచి చేయడానికి వెళ్తున్నాను అనేసి. మేము ఎవరి వైపు మాట్లాడడానికి కానీ ఎవరివైనా తప్పు అని చెప్పడానికి కూడా వెళ్ళలేదు. మేము అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం వెళ్ళాము. మనం అంటే మేము యుక్రెయిన్ బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని మూసిపోయి ఉన్నప్పటికీ కూడా, థియేటర్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా శాంతి కోసం ఏదైనా జరగాలని మా కోసం థియేటర్ ఓపెన్ చేశారు. నేను ఎప్పుడైతే నా మెసేజ్ ఇచ్చాను, అంటే పరమాత్ముడి యొక్క నిమిత్తగా నేను ఇచ్చినప్పుడు, నేను ఎప్పుడైతే ఒక్క నిమిషం శాంతి కోసం సైలెన్స్ లో ఉందామా అని అడగానే శాంతిగా ఉంది. కాసేపు సడన్ గా ఒక పెద్ద నాయిస్ వచ్చింది. అయితే ఎవరైనా ఒక గంతో వస్తున్నారా అని అనిపించింది, కానీ నేను భయపడలేదు. కానీ నాకు అది ఆలోచన వచ్చింది. అప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ ఒకేసారి నిలబడడం వల్ల అటు ఇటు తిరగడం వల్ల వచ్చినటువంటి శబ్దం అన్నమాట. మేము భగవంతుడి యొక్క పని చేయడానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి, భగవంతుడు ఈ ప్రపంచానికి ఏం చేయాలనుకున్నారు అది చేయడానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి, యుక్రెయిన్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఛానల్ వాళ్ళు అడిగారు, మరి ఇక్కడ అంతా భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఈ యుద్ధంలోని, అంటే అసలు భగవంతుడు ఇదంతా ఎలా చేయిస్తున్నారు అని అడిగారు.
ఇది చాలా మంచి ప్రశ్నే, కానీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే humanity in our అసలు ఈ విషయంలోనే మానవత్వం అనేది ఎక్కడ ఉంది? to bring ourselves to this point where we మనం care each other అసలు like this, ఈ పాయింట్ కి రావడానికి అసలు మనం ఏం చేస్తాము అని. from war because of armaments. ఎందుకంటే It's the యుద్ధం ద్వారా opposite. కూడా లాభాన్ని చూసేటువంటి పరిస్థితికి మనం వచ్చేస్తాం. But yet, all governments, not all, but most. చాలా And గవర్నమెంట్స్ అయితే interviewer said, yes, I understand. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు, అవును When నిజమే, we lose sight of our humanity, మనం మానవత్వం అనేది కోల్పోయినప్పుడు and then భయం, ultimately there's violence. హింస తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. The very first violence that we do, the root of violence, నా మొట్టమొదటి హింస the first ఏంటంటే violence that we do to ourselves, స్వయానికి స్వయమే హింస చేసుకుంటాం. suppress our own inner goodness. నాలో ఉన్నటువంటి మంచిని Look at today's world. సప్రెస్ చేయడమే Original goodness that పెద్ద every human being హింస. has on this earth. మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనుషులందరిలో మంచితనం ఏదైతే ఉందో అది సప్రెస్ అయినట్టుగా Soul చూస్తున్నాం. itself has become weak and can't ఎందుకంటే emerge that ఆ goodness in ఆత్మనే చాలా వీక్ గా అయిపోయారు. And then, of course, it creates a vacuum inside. దాని ద్వారా మనసులోని చాలా ఖాళీ అనేది So we ఏర్పడిపోతుంది. to rely on external identities. అందువల్లే నేను బయట When ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీని గట్టిగా పట్టుకుంటాను. నాకున్నటువంటి పేరు, ప్రతిష్ట, లేదంటే నా ఐడియాస్, లేదంటే నేను ఏ దేశం నుంచి వచ్చానో అదే నేను నా ఐడెంటిటీగా చేసుకుంటాను. మిగతావన్నీ కూడా వేరు వేరు అని అంటూ ఉంటాను. And then, of course, if somebody threatens that, అది ఆ ఐడెంటిటీని ఎప్పుడైతే ఎవరైనా భయపెడితే I become defensive, I become నేను angry, దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి extrapolate. కోప్పడతాను. అలాగ సాగతీసి దానిని యుద్ధం వరకు తీసుకొస్తాను. Allow అంటే yourself to the యుద్ధం జరగడానికి కారణం అంటే ప్రేమ యొక్క లేమి అన్నమాట, ప్రేమ this లేకపోవడం. vacuum of love. మన లోపల ప్రేమ లేకపోవడం, ఆ ఖాళీతనమే యుద్ధం There's తీసుకొస్తుంది. a lot of possessiveness, actually. నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా, అంటే నాది నాది అనేటువంటిది ఉంది. This is where we are at. And we can't say that this is God's doing. అయితే ఇది మనం భగవంతుడు చేస్తున్నాడు అని మాత్రం చెప్పలేము. Fear destroys భయం compassion. సత్యతను మూసేస్తుంది. Fear destroys దయ, tolerance. ప్రేమ, Fear destroys సహనాన్ని, respect. It destroys గౌరవాన్ని happiness. అన్నింటినీ కూడా It నాశనం doesn't చేసేస్తుంది. allow our inner goodness to work. మన లోపల ఉన్నటువంటి And మంచితనాన్ని this is where there is ఉపయోగించలేము. safety. And safety can come in different ways, and సురక్షత లేదంటే భద్రత అనేక రకాలుగా రావచ్చు. God's ఒకటి protection. పరమాత్ముడి యొక్క సురక్ష కవచంలో మనం ఉండడం. Protection is that we get the right కొన్నిసార్లు ఆ భద్రత ఏంటి అని అంటే సరైన సమయంలో సరైన ఆలోచన పరమాత్ముడి ద్వారా వచ్చి ఆ డేంజర్ నుంచి మనం బయటపడిపోతాం. story. మళ్ళీ ఇంకొక నిజమైన కథ చెప్తున్నాను. సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఈ కథ జరిగింది. Meditation. ఒక సిస్టర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మెడిటేషన్ కి వెళ్తున్నారు 4 గంటలకి పొద్దున్న. ఆవిడ ఒక్కరితే నడుస్తూ ఉన్నారు రోడ్డు పైన, లేదంటే అడవిలోని. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక సిటీలో అన్నమాట ఇది జరిగింది. ఆమె ధైర్యంగా వెళ్తూ ఉన్నారు మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికని. ఒక వ్యక్తి ఆమెను ఫాలో చేస్తూ వచ్చారు. ఆమె నడుస్తూ ఉంటే ఈయన ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. సడన్ గా ఆమె ఎదురుగా వచ్చేస్తారు. ఆయన అడిగారు, నీకు భయం లేదా అని. ఆయన చూసి, నేను భయపడేదాన్ని, నేను జీవించి ఉంటే భయపడేదాన్ని అనేసి అన్నాడు. అనగానే అతను భయపడుతూ పారిపోయాడు. సో అంటే అది ఒక గోస్ట్ అన్నమాట. Lots of stories like that. అలాంటి చాలా కథలు ఉన్నాయి. Story that happened here in the UK. UK లోని ఇంకొక కథ జరిగింది. One of our brothers was at a bus stop.
his little ఒక elder. బస్ స్టాప్ దగ్గర ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు సాయంత్రం And పూట he was on his own at the bus stop. ఆయన ఒక్కరే ఉన్నారు ఆ బస్ And స్టాప్ two దగ్గర young guys came past, obviously not with ఇద్దరు good intentions. యంగ్ పీపుల్ వచ్చారనమాట To the other, కానీ మంచి ఉద్దేశంతో రాలేదు వాళ్ళు. asked him if he wasn't alone. ఆయన He was alone. ఆయన ఒక్కడే లేకపోతే ఆయన ఏదో ఒకటి Faith చేద్దాము in God. అని మాట్లాడుకున్నారు. చూస్తే Somehow వారికి he saw two people or more. ఆయనకి పరమాత్ముడి పైన భగవంతుడి పైన నమ్మకం ఉండడం వల్ల Stories became వాళ్ళకి ఇద్దరు కనిపించారనమాట ఆ వ్యక్తి ఒక్క వ్యక్తి బదులుగా. But అంటే it's ఇది నమ్మకానికి గుర్తు. any fear అయితే ఆ నమ్మకం కూడా భయం లేకుండా ఉండాలి. that's very much related to that time of Sikh extremism in the Punjab. సిక్ ఎక్స్ట్రీమిజం పంజాబ్ లో ఉన్నప్పుడు Our మన eldest దాదీలు was Dadi Chandramani. దాది చంద్రమణి Or some of you would have known her. కొంతమంది ఆమె చూసుంటారు. ఆమె చాలా ధైర్యవంతురాలు. Punjab. ఆమె పంజాబ్ కి సింహంగా వర్ణించేవారు. And I remember being in Mount Abu in our నేను ఆ headquarters. సమయంలో నేను మౌంట్ ఆబూలోని హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నాను. And somebody asked her daddy, ఒకరు అడిగారు ఆమెని, do if somebody came towards you and pointed a gun at you? మీ పైన గన్ చూపించి ఎవరైనా వస్తే This person మీరేం చేస్తారు అని And I thought, well, I అడిగారు. should say, well, I'll go to God. నేను అనుకున్నాను నేను భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటాను, ఇది అది అంటారేమో అనుకున్నాను. Something like that. లేదంటే నేను ధైర్యంగా ఉంటాను అలాగేదో చెప్తారు అనుకున్నాను. కానీ ఆమె జవాబు ఏంటంటే, But how is it possible that anyone అసలు would ఎందుకు gun me? ఎవరైనా నన్ను కనిపెట్టి ఎందుకు పాయింట్ చేస్తారు? They just see light. నన్ను చూడగానే వారికి లైట్ కనిపిస్తుంది. That much faith is అంటే so అంత that విశ్వాసం ఆమెకి భగవంతుడి పైన it's ఉంటుంది. not possible for danger to come to me. అంటే నా వైపుకి అసలు ఎటువంటి డేంజర్ రానే రాదు అనేటువంటి నమ్మకం. Level of faith. ఇది చాలా ఉన్నతమైన And స్థితి, so yes, this నమ్మకం is యొక్క స్థితి. faith that ఇది can really protect us. నమ్మకమే మనల్ని సురక్షితంగా భద్రంగా ఉంచుతుంది. And I'm sure you also have many stories where అలాగే మీకు కూడా ఎన్నో కథలు ఉండొచ్చు, personal life, మీ పర్సనల్ లైఫ్ యొక్క కథలు, who've told you of ఇతరుల theirs. యొక్క కథలు కానీ ఉండొచ్చు. But of course, to really have that level of faith, మన లోపల అంత నమ్మకం ఉండడానికి మనకి భగవంతుడితోనే అలాంటి కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి. the basis for that is దానికి ఆధారం understanding and realizing myself, నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవడం, నన్ను నేను అనుభూతి చేసుకోవడం. understanding and realizing నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవడం మరియు అనుభూతి చేసుకోవడం. that I'm a soul, I'm a నేను being, స్వయం ఒక జ్యోతిర్బిందు స్వరూపాన్ని, నా యొక్క నిజమైన గుణాలు శాంతి, my original nature, నా నిజ గుణం ప్రేమ, my original nature, నా నిజ గుణం truth. సత్యత. And when I realize this, these qualities, ఇలాగ నేను ఎప్పుడైతే ఈ గుణాలని అనుభూతి చేసుకుంటానో ఆ గుణాలన్నీ నాలోని చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెరుగుతుంది. నేను స్వయం పట్ల స్వరాజ్యాధికారిగా అయిపోతాను. అప్పుడు పరమాత్ముడితోని కనెక్షన్ పెట్టుకోగలుగుతాను. కోపము, ద్వేషము ఇలాంటి వాటితోనే ఉన్నటువంటి మనస్సు భగవంతుడితోని కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఏ మనస్సు అయితే చాలా కామ్గా ప్రేమయుక్తంగా ఉంటుందో, సత్యతతో ఉంటుందో, అలాంటి మనస్సు పరమాత్ముడితోనే కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతుంది. మనం అలాంటి ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నా పైన నేను అధికారిగా ఉన్నప్పుడు నేను ఎన్నో చాయిసెస్ చేసుకోగలుగుతాను. నా ఆలోచన యొక్క చాయిస్, నా మానసిక వృద్ధి యొక్క చాయిస్, మన మాటలు, మన కర్మలు అన్నిటిని కూడా మనం చాయిస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే భయంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏది ఎంచుకోం.
అది ఏదో ఒకటి వచ్చేస్తుంది, దాన్ని ఏదో I wish I చేసేస్తాం. hadn't done that. I wish I hadn't said that. నేను ఇలా అని ఉండకూడదు, నేను ఇలా మాట్లాడి ఉండకూడదు, నేను ఇలా చేసి ఉండకూడదు అనేసి అనుకుంటాను. But if I'm the master, కానీ నేను అధికారిగా ఉన్నప్పుడు, అంటే స్వయం పైన అధికారిగా ఉన్నప్పుడైతే నేను మంచి చేయడానికి good actions, to show ముందుకు kindness, వెళ్తాను, to show దయ compassion, చూపిస్తాను, to fulfill my responsibilities, నా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాను, సత్యంగా to నిర్వర్తిస్తాను. be honest, not to be నేను dishonest. చాలా సత్యంగా ఉంటాను, ఎవరి పట్ల మోసం చేయను, నేను నిస్వార్థంగా ఉంటాను, Not to act out of my own ego, నా అహంకారంతో పని చేయను, but నా స్వార్థం కోసం పని చేయను, కానీ నేను నమ్రంగా for the వినయంగా and betterment ఇతరుల యొక్క మంచి కోసం చేస్తాను. because in uplifting others and helping ఎందుకంటే ఇతరులని పైకి తీసుకురావడంలోనే helping myself. మనం పైకి రావడం కూడా ఉంది, At the moment, స్వయాన్ని పైకి తీసుకురావడం కూడా every ఉంది. month we have some special points. ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి టీచింగ్స్ లోని, ప్రతి నెల ఉండేటువంటి టీచింగ్స్ లోని It's about giving ఈ నెల and taking blessings. ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వడం తీసుకోవడం గురించి ఉంది. One of the months, and it's about, so when I'm able to do good, నేను ఎప్పుడైతే మంచి చేయగలుగుతానో blessings come from others. అప్పుడు నాకు And ఆశీర్వాదాలు ఇతరుల నుంచి వస్తాయి. head of the organization up until from the time the founder left in 1969 until she left, passed away in 2007, Daddy Prakashmani. In the last few years of her life, somebody asked her, Daddy, what is the internal spiritual effort that you're paying attention to? And she said, my effort is that whatever I say, whatever I do, only blessing should arise from the hearts of others. I thought that was so beautiful. Not just ordinary action, but elevated action in God's remembrance. And I've witnessed, it's actually a couple of times I've actually witnessed a soul leaving the body. It's a very sacred moment, and the last time was actually very recently, just about a month ago. And this person had really helped a lot of people and done a lot of good in his life. And when somebody has done a lot of good and their conscience is clear, the soul leaves very easily. And he left so quietly, so peacefully. And I've seen with our elder sisters when they left, just happened so easily, so quietly. My own father, the same. And it's because they'd done what they had to do in life with responsibility, with accuracy, with love, and their conscience was clear. A clear conscience indicates that I'm performing good, elevated actions. And this is my most powerful protection. The greatest protection is virtue. So in terms of developing safety, sometimes I've been asked the question, sometimes I get bad vibes from people, so how do I protect myself? I say, well, if you think I have to protect myself, there is a little bit of fear there. What's more important is not to think you have to protect yourself, but actually think that you have to generate that goodness inside and then spread it into the atmosphere. Because we have a saying that your attitude creates the atmosphere. మన మానసిక వృత్తే చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని తయారు చేస్తుంది. Atmosphere of love, an atmosphere of respect. ఎందుకంటే చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం గౌరవంతో, ప్రేమతో తయారవుతుంది. Becomes
is like a force field, and nothing negative can enter. అప్పుడు ఎటువంటి చెడు కూడా రాదు. Protects us when we have a chink somewhere in the armor, some weakness that we have, and we all have weaknesses. I always say that we're all a work in progress. నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను ఇదంతా కూడా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోవాలి, ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి. But yes, if కానీ I'm giving up that goodness, నేను నా నుంచి మంచితనం అనేది ఇస్తూ ఉంటానంటే then నా I'm carrying వృత్తితోని నాతో పాటు ఆ స్థితిని తీసుకొస్తూ ఉంటే that can నాతో మంచితనం యొక్క ఆరా ఏదైతే ఉంది నన్ను చాలా సేఫ్ గా ఉంచుతుంది, భద్రంగా ఉంచుతుంది. internally, ఎప్పుడైతే experiencing ఆంతరికంగా నేను నా మంచితనాన్ని నేను అనుభూతిలోకి తెస్తున్నానో, పరమాత్ముడితో ఉన్న కనెక్షన్ ని ఎప్పుడైతే అనుభూతి చేసుకుంటానో నాకు చాలా భద్రంగా అనిపిస్తుంది. telling yourself you're safe, అంటే మీరు trying to convince మనకు మనం that you're safe, నేను భద్రంగా ఉన్నాను అని చెప్పుకోవడం కాదు, మనకు అలాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది. a sense of safety. లోపల నేను చాలా సురక్షితంగా ఉన్నాననేటువంటి అనుభూతిలో ఉంటాను. Others also feel safe around you. అప్పుడు చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా చాలా భద్రంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, సురక్షితంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. That gives shade. అది ఒక పెద్ద People can sit under the tree. నీడనిచ్చేటువంటి చెట్టుగా అయిపోతుంది. Sunlight, ఎందుకంటే అందరూ rain, కూడా whatever. నీడ కోసమే కదా చెట్టు దగ్గరికి వస్తారు. And so you become like the shady tree, giving shade. అందుకని మనం అంటే పెద్ద వృక్షంగా They come into అందరికీ నీడనిచ్చే వృక్షంగా అయిపోతాం. వారు అందరూ కూడా safety, సురక్షితమైనటువంటి వాతావరణంలోకి వచ్చేస్తారు. safety and trust go together. నమ్మకము మరియు And I think what we know in life సురక్షణ people రెండు కలిసి just ఉంటాయి trust ఎప్పుడు కూడా. implicitly. Somehow we just know they're trustworthy. మనకి కొంతమందిని చూస్తే వీరిని మనం నమ్మచ్చు అనేసి To go together. అనిపిస్తుంది. అది ఎలాగో తెలియదు కానీ అది అలాగ అనిపిస్తుంది. You know, this is before I was studying Raj Yoga. నేను రాజయోగాకి I must have been రాకముందు కూడా నేను మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడు నేను 18-19 సంవత్సరాల్లో ఉండొచ్చు. year, I mean, in the summer holidays when I was at నేను college, సమ్మర్ హాలిడేస్ లోని కాలేజ్ లో I ఉన్నప్పుడు decided నేను to volunteer in a charity shop. ఒక చారిటీ షాప్ లోని వాలంటీర్ గా అవ్వాలి అని అనుకొని వెళ్ళాను. There, she said, yes, yes. అక్కడ ఒక ఓల్డ్ లేడీ ఉన్నారు, ఆవిడ ఒక్కరితే ఉన్నారు. She was happy to have my help. నేను సాయానికి వెళ్తే ఆవిడ చాలా సంతోషించారు. ఆ రోజంతా అయిపోయాక ఆమె చెప్పారు, But I just trust you. నాకు ఎందుకో తెలియదు కానీ నువ్వంటే చాలా నమ్మకంగా అనిపిస్తుంది. Deposit in the bank. నేను నీకు That ఈ రోజు cushion. డబ్బులు ఏదైతే వచ్చాయో అది బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడానికి నీకు ఇస్తాను Come on అనేసి. holiday. అప్పుడు ఆ డబ్బులు తీసుకొని నేను హాలిడేకి కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ నేను డిపాజిట్ It's చేశాను కదా. interesting because అంటే I've always ఆమె believed కొత్త, honestly. నేను కూడా కొత్త అయినప్పటికీ ఆమె నా పైన విశ్వాసం చూపించారు. Without knowing you, people trust you. కొన్నిసార్లు మనకి వారు తెలియకపోయినా సరే మనకి చాలా నమ్మకం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. But think about అది it, చాలా మంచిది. that you really feel safe around and that you trust. మన చుట్టూ ట్రస్ట్ గా అనిపించినటువంటి మనుషుల గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. Trust, అంటే వీరు నమ్మచ్చు అని when అనిపించే people మనుషుల keep గురించి their ఆలోచించండి. promises, ఎవరైతే వారి when ప్రమాణాలని people talk, ఆ then ప్రమాణాలని yes, you feel you can trust them. చేస్తారో, వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అది చేస్తారో, అప్పుడు మనకి నమ్మకం కలుగుతుంది వారి కోసం. Things that are so అంటే lacking భద్రత మరియు నమ్మకం ప్రపంచంలో ప్రస్తుతానికైతే కనిపించట్లేదు, we కానీ need to అవి destroy. We అవి need to ఉండాలి. restore trust, అవి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావాలి. restore safety. నమ్మకాన్ని అంటే నమ్మకం తిరిగి వస్తేనే మనము సురక్షితంగా ఉండగలుగుతాం. If two people made a business deal, they ఒకవేళ ఇద్దరు మనుషులు and that was it. బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నట్టు అనుకోండి, How many lawyers do you need to make a business deal? How ఆ, thick is the contract? వాళ్ళు ఒక మాట అనుకుంటే దాన్ని బట్టే బిజినెస్ నడిచేది. కానీ ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది లాయర్స్ ఉండాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఒకరిపై ఒకరి నమ్మకాన్ని కోల్పోయి. And so this is the task now, to restore trust in our world. అంటే ప్రపంచంలో నమ్మకాన్ని తిరిగి తీసుకురావడమే కావాలి. Is
దానికి పునాది ఏంటి? goodness. నాలో ఉన్న మంచితనాన్ని Practice that ఎమర్జ్ you చేసుకోవడం. have. Let అది me నాకు emerge ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. goodness. నా లోపల ఉన్నటువంటి మంచితనాన్ని అంటే బాహ్యంగా తీసుకురావాలి. Of course, once it becomes natural, well, we shouldn't need to ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ఎప్పటికైతే న్యాచురల్ అయిపోతుందో influences అది that can take away న్యాచురల్ అయిపోతుంది. again barriers. And we అంటే forget ఎన్నో ప్రభావాలకు మనం రావచ్చు, దాన్ని ఆపచ్చు. it's అందుకే so ప్రతిరోజు కూడా మనము to remember who it is that I am. నేను ఎవరిని One of our అనేది గుర్తు చేసుకోవడం చాలా spiritual head, I should say, అవసరం. left మా us మా just లేట్ 20th చీఫ్ the pandemic. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ Daddy Janki. ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో దాని She would జానికి say Om Shanti as a greeting, and she would say, మేము ఓం శాంతి అని I say చెప్పగానే Om Shanti to myself. నేను ఓం శాంతి నాతో నేను అంటాను, 3 సార్లు First, అంటాను. Om Shanti. మొదటిది నా మనస్సుకి, Second, Om Shanti. Who do I belong to? ఫస్ట్ మనశ్శాంతి నేను ఎవరిని, రెండో మనశ్శాంతి నేను ఎవరికి సంబంధించిన వాడిని, మూడో ఓం శాంతి నేను ఏం చెయ్యాలి అని. ఎప్పుడైతే నాకు నేను తెలుసుకుంటానో Goodness. నా లోపల ఉన్నటువంటి మంచితనాన్ని నేను బయటికి తీసుకొస్తాను. I know who I belong to. నేను ఎవరికి సంబంధించిన వారిని అనేది తెలుసుకొని నేను పరమాత్ముడి యొక్క సంతానాన్ని, అందరివి కూడా ఒక వసుదైక కుటుంబకం అని ఎప్పుడైతే నాకు తెలుస్తుందో అప్పుడు చాలా న్యాచురల్ గా that I have to do అప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలో నాకు చాలా న్యాచురల్ గా కనిపిస్తుంది. will flow out into my ఆ actions. మంచితనం, ఆ కనెక్షన్ మిత్రులందరికీ కూడా అది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. నా మాటల్లోని నా చేతల్లోని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Karma, but అలాంటి ఉన్నతమైనటువంటి కర్మ that will bring a good return. నాకు మంచి రిటర్న్ ఇస్తుంది, నాకు ఆశీర్వాదాలను A ఇస్తుంది. form of protection. అది కూడా ఒక సురక్షిత కవచం. In the days of partition in Karachi, ఆ, when there was పార్టీషన్ జరిగినప్పుడు కరాచీలోని around అంతా రక్తం పాతం జరుగుతున్నప్పుడు బ్రహ్మకుమారీస్ యొక్క వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండేవారో అప్పట్లో ఓం మండలి అనేవారు. కొన్ని ఇళ్లలో ఉండేవారు, 2-3 ఇళ్లలోని ఒక ఇంట్లో అందరూ కూడా ఒక 60 అంటే యువతులు ఉండేవారు అనమాట. అప్పుడు చాలా భద్రతంగా ఉండేది బయట ప్రపంచంలో. కానీ అప్పుడు గవర్నమెంట్ వారు దేవదూతలు అనేసి తెలుసుకొని గవర్నమెంట్ వారిని ప్రొటెక్ట్ చేసింది. ఎన్నో కాయగూరలు, పళ్ళు అన్ని కూడా పంపించారు వారికి. ఎందుకంటే వారు ఏమీ వాళ్ళని అడగలేదు, కానీ వారిలో ఉన్నటువంటి మంచితనం ఆ ఆశీర్వాదాలని తీసుకొచ్చింది అనమాట. అంటే మనం ఏం చేసినా కానీ అది తిరిగి మనకి వచ్చేస్తుంది. మనం ఆలోచించింది కూడా తిరిగి మనకు వస్తుంది. మీరు అంటే మన ఆలోచనలు ఏవి ప్రైవేట్ కాదు. మన ఆలోచనలతో ఫీలింగ్స్ వస్తాయి, దాని తర్వాత వైబ్రేషన్స్ లోకి వెళ్తాయి. అందుకే నా లోపల ఉన్నటువంటి మంచితనంతో నేను ఉండడం అనేది చాలా అవసరం. ఇవన్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉండడానికి అవసరం. అందుకని నేను ప్రతిరోజు ఒక చాయిస్ చేసుకోవాలి. ఉదయాన్నే నేను మంచిని మంచినే ఎంచుకుంటాను. రోజంతా మంచిగా జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు మనకి బయట ప్రభావాలతో ఎఫెక్ట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తవచ్చు, కానీ మనం ఎప్పుడైతే లోపల శక్తిని పెంచుకున్నామో అప్పుడు వెంటనే ఇది చెడుది అని తెలిసి మనం వెంటనే మంచి వైపుకి వెళ్ళిపోవచ్చు. And you don't notice for a long time until it's built up
And then you మనం think, లోపల "Oh, ఎంత I శక్తి like that emotion." ఎంచుకుంటామో దాన్ని బట్టి అది కనీసం మనకి తెలియదు. Spiritual practice. మనం is ఆధ్యాత్మిక that you're ప్రాక్టీస్ able to చేయడం వల్ల recognize when something is ఏదైనా జరిగేటప్పుడు లేదంటే ఏదైనా మనల్ని బాధించేటప్పుడు ట్రిగర్ చేస్తున్నప్పుడు చికాకు పెడుతున్నప్పుడు మనకి తెలిసిపోతుంది. "No, hold on, this isn't the feeling I want to have." నాకు ఇన్సల్ట్ అని అనిపించినప్పుడు నాకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది ఈ ఫీలింగ్ లో నేను ఉండకూడదు అని. And so then you అప్పుడు maintain వెంటనే దాన్ని రైట్ గా పెట్టేస్తాం. that goodness, you maintain the connection. అప్పుడు మనం అందుకే మనం మంచి తనాన్ని మెయింటైన్ చేస్తాము, ఆ కనెక్షన్ ని మెయింటైన్ చేస్తాము, ఆ దీవెనని పొందుతాము, ఆ ఆరా తయారు చేస్తాము. Let me just leave it there and ఇప్పుడు ఇక్కడ కాపుతున్నాను. let me stop and see if there are any questions or ఎవరు comments. ఇంకేమైనా ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను, ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే. Yeah, but actually I would just one more thing. I've just ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది. you know, in terms of that question, where is God in terms of అందరూ అడిగారు కదా యుద్ధ సమయంలో అసలు భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగారు కదా. Daddy Janki? దాది జానకి చెప్పినటువంటి మాటలు గుర్తొచ్చాయి. God would not give us power to fight one another. God భగవంతుడు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధం చేసేటువంటి శక్తిని ఇవ్వరు, కేవలం శాంతిని పెంపొందించే శక్తిని మాత్రమే ఇస్తాను. ఆత్మ యొక్క స్వధర్మము శాంతి అని. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లోకి వెళ్తున్నాము. Yeah, so this is related to something which people celebrate here in India. There is something called ఇండియాలోని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు, సేఫ్టీ వీక్ అనేది పాటిస్తూ ఉంటారు. దానిలో ఒక స్లోగన్ కూడా ఉంటుంది, సేఫ్టీ వైల్ డ్రైవింగ్, అంటే డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు. కొన్ని వారాల క్రితం సేఫ్టీ వీక్, రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ అనమాట. ఆ స్లోగన్ లోని స్పీడ్ మీకు థ్రిల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ స్పీడ్ మిమ్మల్ని చంపుతుంది అని. The ABC of it will save you if you follow it. And what is the ABC? It's always be careful. That's the ABC of safety, always be careful గా చెప్తూ ఉంటారు ఆ స్లోగన్స్ లో. So the question is, అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం ఇదంతా డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు శరీరాని కోసం ఒక భద్రత గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కానీ నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఆ లోపల చాలా సురక్షితంగా ఉండాలంటే దానికి ఏం చేయాలి? దానికి కూడా ఏబిసి, ఎప్పుడు కూడా కేర్ఫుల్ గా ఉండండి అని. జాగ్రత్తగా ఉండడం, కేర్ఫుల్ గా ఉండడం అంటే స్వయం పట్ల కేర్ తీసుకోవడం, స్వయానికి కేర్ తీసుకోవడం, స్వయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం. నేను బాహ్యంగా సురక్షితంగా ఉండాలి అంటే లోపల కూడా సురక్షితంగా ఉండాలి. అందువల్ల నేను మొట్టమొదటిగా నన్ను నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నా ఆరోగ్యము, నా సంబంధాలు, ఎందుకంటే సంబంధాలు మన పైన చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయి. సంబంధాలు సరిగ్గా లేకపోతే మనం చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటాం. అందువలన నా సంబంధాలని చాలా మంచిగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. స్వయాన్ని బాగా చూసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, నా ఆరోగ్యం, నా డైట్ అన్ని కూడా. కొంతమంది అయితే ఆరోగ్యానికి మంచివి కానివన్నీ తింటూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో బాగానే అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత దాని ప్రభావం కనిపిస్తుంది వారి ఆరోగ్యం పైన. అంటే ఎక్కువ షుగర్ కానీ, ఎక్కువ సాల్ట్ కానీ, ఏదైనా ఆయిల్ కానీ. అందుకని డైట్ చాలా ముఖ్యమైనది. అందువలన అంటే బాహ్యంగా తో పాటు ఆంతరికంగా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంటుంది. అంటే నన్ను నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నేను డిసిప్లిన్ గా లేకపోతే నన్ను నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోలేను. వస్తువుల్ని
సరిగ్గా పెట్టడం కూడా అది కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. నా బాహ్యమైనటువంటి వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో దాని ప్రభావం పైన బట్టే నా మనస్సు అనేది ఉంటుంది. చుట్టూ ఉన్నటువంటి బాహ్యమైనటువంటివన్నీ ఏది ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెడితే, డిసిప్లిన్డ్ గా పెడితే అప్పుడు నాకు సమయం go straight to it and I put it back in its place, in the same place. And I find that very, very helpful. I'm speaking from experience. I find that very, very helpful. I want things to be in their place. So then I save my time and I save my energy and I save my thinking. Otherwise you lose something and, just waste a lot of thought. And our thought is energy. If we waste our thoughts, we waste our energy, we waste our time. So let me take care of my environment, keep it clean, keep it nice. Let me take care of what goes inside of my body. Let me exercise. That's where I lack a little bit, is the exercise. But all of these aspects of taking care of the self, then that will enable me then to be strong enough to take care of others. And, I just see that we're most happy when we're giving. We've done quite a bit of work with young offenders and, where there are projects in prisons, especially with youngsters, when you encourage the youngsters to care for something, a completely different side comes out. One of the women we were working with, they were teenagers, young men. They would have been above 16, but, up until their 20s, early 20s. And some of them had become fathers. They weren't married, but, the scenario. And she had a project with them to try to help them to care. Now, these are very sort of tough young men who are like, as hard as anything, or so you would think. There may be an external hard shell to anybody. బయట చూసేటువంటి రూపంలో చాలా గట్టిగా ఉండొచ్చు వాళ్ళు, కానీ లోపల అయితే మాత్రం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది మనసు. ఫ్రెష్ ఎగ్స్ తీసుకొచ్చారు, దానిపైన చిన్న పెయింట్ వేశారు. ఈ ఎగ్ ఒక బేబీ కింద అనుకుంటే మీరు దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే మీరు దీనిని ఎప్పుడు ఎరగొట్టకూడదు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఎగ్స్ అంటే చాలా సున్నితమైనవి కదా. ఈ టఫ్ యంగ్ మెన్ ఈ ఎగ్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు. అంటే వారి లోపల ఉన్నటువంటి కేరింగ్ బయటకు తీసుకురావడానికి ఇది వారి లోపల ఉన్నటువంటి మంచితనాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చింది. అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం అనేది దేనికి పరిగెత్తకూడదు. నాకు భౌతికంగా చెప్పాలి అంటే బ్యాక్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది 2 ఏళ్ల క్రితం. అందువల్ల నేను ఎవరైనా బస్ కోసం పరిగెడుతున్నట్లయితే మీరు పరిగెత్తండి, నేను ఆగుతాను, నేను నెక్స్ట్ బస్ తీసుకుంటాను అంటాను. శరీరాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, మనస్సులోని కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అటు ఇటు పరిగెత్తకుండా. నా మనసులో నేను పరిగెడుతూ పడితే అంటే నేను రియాక్షన్ ఇస్తాను. నేను ఏదో ఒకటి అనేసి మళ్ళీ నేను బాధపడతాను. మనం ఈమెయిల్ రాగానే తప్పటపా దానికి జవాబు ఇచ్చేస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ అయ్యో నేను ఇలా రాసుకుండా ఉండాల్సింది అని అనుకుంటాం. అప్పుడే మనల్ని మనం సురక్షితంగా ఉంచుకోగలుగుతాం. మనం చాలా మనకి మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటి నేను ఎవరిని నేను ఎవరికి సంబంధించిన
take care of my అందువల్ల జాగ్రత్తగా నా మనసుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది చాలా your అవసరం. body, what you feed it. శరీరానికి Feeding మనసుకి to my mind. అన్నిటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆహారం శరీరానికి ఎలాగ ఇస్తున్నామో Feeding. మనసుకి కూడా ఏంటి ఆహారం ఇస్తున్నాం అనేది చాలా I ముఖ్యమైనది. feel it's a very difficult thing now these days because of ఈ రోజుల్లో అయితే చాలా కష్టం. and people ఎందుకంటే are సోషల్ మీడియా ఎలా ఉందంటే addicted to computer. అందరూ కూడా కంప్యూటర్ గేమ్స్ కి చాలా అడిక్ట్ అయిపోయి They ఉన్నారు. can't even eat or go to the వాళ్ళు loo. అంటే I've heard తినడానికి stories. అంటే తినాలన్నా సరే కావాలన్నమాట I కంప్యూటర్ actually heard a గేమ్స్. story. Now this is very extreme about a నేను young ఒక boy స్టోరీ కూడా విన్నాను. who ఒక was చిన్న wrong because he చిన్న wouldn't అబ్బాయి go to the toilet because he wouldn't leave the computer game. Can you అంటే imagine? వాష్రూమ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనేసి కంప్యూటర్ గేమ్ వదిలేవాడు కాదన్నమాట. అంటే అంత అడిక్షన్ లో ఉన్నారో చాలా ఆలోచించండి. Much bad influence. ఈ సోషల్ మీడియా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. Continuously. నాకు నేను గుర్తు చేసుకోవాలి, నేను ఎవరిని, అసలు నేను ఎవరిని. Influences are weakened and my inner self is stronger. I have ఆ బయట ఉన్న ప్రభావాలు ప్రలోభాలు చిన్నవైపోయి నా ప్రభావం వాటిపైన ఇవ్వగలిగేలాగా one is నేను ఎప్పటికప్పుడు నన్ను గుర్తు చేసుకుంటూ one is ఉండాలి. to నేను be an influencer. మనం ఇతరుల్ని ప్రభావితం చేయడం ఒకటి, ఇతరుల బయట విషయాల పట్ల Then ప్రభావితం అవడం ఒకటి. influence the atmosphere నేను ఇతరుల్ని ప్రభావితం చేసేలా in a ఉండాలి, way. మంచి విధంగా ప్రభావితం చేసేలాగా ఉండాలి. Create an atmosphere of safety. అందువల్ల నేను భద్రత యొక్క All levels. So thank you for the question. ఒక It's physical, ఆరా తయారు చేయాలి. spiritual, అంటే emotional. స్పిరిచువల్, ఫిజికల్, మెంటల్, ఎమోషనల్, స్పిరిచువల్ అన్ని విధాలుగా కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. It మనం actually ఎప్పుడైనా causes భయపడి రియాక్ట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మన లోపల ఒక ట్రామాని తయారు చేస్తుంది. deeply ఆ ట్రామా లోపల చాలా కూర్చుండిపోతుంది, behavior. మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ని నడిపిస్తుంది అనమాట. And చాలా మంది దీనిపైన రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఒక ప్రఖ్యాతమైన ఒక ట్రామా ఒక డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఒకసారి అక్టోబర్ లోని మా సెంటర్కి వచ్చారు. అంటే ఏం జరిగిందో దాని ఆధారంగా కూడా ట్రామా కాదు, అసలు ఏదైతే జరిగిందో దానికి మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతామో దాని ప్రకారంగా ట్రామా ఉంటుంది అనేసి ఒక వ్యక్తి తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు, చిన్నతనం యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్. నేను తను చాలా చిన్నప్పుడు 6-7 ఏళ్ళప్పుడు చాలా అనారోగ్యంతో ఉండేవారు అనమాట. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. ఆమె కాన్షియస్ గా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే తెలివిలోకి వచ్చారో ఆమె ఒక్కరితే ఒక డార్క్ రూమ్ లో ఉన్నారు. ఆమె ఎక్కడున్నారో ఆమెకు తెలియదు అనమాట. నాకు తనకి ఎంత భయం వేసిందంటే అది ఎదుగుతున్నంత సమయం కూడాను ఆమెతో ఆ భయం ఉండిపోయింది అనమాట. అంటే ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ ఎవరు ఆమెని బాధ పెట్టాలనుకోలేదు, కానీ ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ రోజుల్లోనే మనుషుల మధ్య ఉండాలి, అందరితో కలవాలి అనేది తెలుస్తుంది. ఆ రోజుల్లో అలా తెలిసేది కాదు. అది మన బిహేవియర్ ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. అందువలన చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే నేను అన్ని లెవెల్స్ లో కూడా నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం. నాకు ట్రామా ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే నాకు కౌన్సిలింగ్ హెల్ప్ అలాంటివి ఏమైనా కావాల్సి ఉంటే అది తీసుకోవాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది పరమాత్ముడితోని మనకు ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో, పరమాత్ముని యొక్క ప్రేమ, పరమాత్ముడితో ఉన్న ప్రేమ మనల్ని హీల్ చేసేస్తుంది. అందువలన భగవంతుడి యొక్క ప్రేమను తీసుకొని లోపల ఉన్నటువంటి ట్రామాలు అన్నిటినీ కూడా హీల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మళ్ళీ ఒరిజినల్ గా మనం ఎలాగో అలాగా అప్పుడు మన ఒరిజినల్ స్టేట్ కి రాగలం. Wonderful. So you spent exactly 10 minutes. That's great. So I wasn't timing myself, but so there's another interesting question in the ఇంకొక chat. క్వశ్చన్ ఉంది చాట్ బాక్స్ లో. I like to go to the Brahma Kumaris
center. నాకు బ్రహ్మకుమారి సెంటర్ కలడం ఇష్టమే, కానీ నేను There are a lot of restrictions in the BK center. బ్రహ్మకుమారిస్ లో చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ There are curtains ఉన్నాయి. there. అన్ని చోట్ల కర్టెన్స్ ఉంటాయి. Room without prior permission. మీరు ఎవరి రూమ్ లోకి పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్ళకూడదు, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. Teachings here at Brahmakumaris. బ్రహ్మకుమారిస్ టీచింగ్స్ లో ఉంటుంది. Two Hindi words, Kaida and రెండు Kaida. కాయిద Disciplines. అంటే ధారణలు కానీ పాటించినట్లయితే మీకు లభించాల్సినటువంటి లాభాలన్నీ వస్తాయి అని అర్థం. వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, మేము నియమాలన్నీ కూడా మా కోసమే పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఎవరి రూమ్ లోకి పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి? ఇది కల్చర్ కి సంబంధించిన విషయం అయి ఉండొచ్చు. యూకేలోనైతే ఇది నార్మల్ గా ఉండేది, ఎవరి రూమ్ లోకి కూడా పర్మిషన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఇది కేవలం మేనర్స్ అండ్ కర్టీసీకి సంబంధించిన విషయాలు. అంటే ఆ గదిలో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు కదా మనకి. ఇది అందుకే మనం ఆ మనిషిని గౌరవించడం అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది మీకు కూడా ఒక క్రమశిక్షణ నేర్పిస్తుంది. అంటే ఈ క్రమశిక్షణ అనేది కల్చర్ ప్రకారంగా కూడా ఉంటుంది. మీరు ఇతరుల్ని గౌరవించడం నేర్చుకుంటారు, మీరు సహనాన్ని నేర్చుకుంటారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే ఏదైతే నియమాలు ఉన్నాయో అవి ఫాలో చేయడం వల్ల మనకి చాలా లాభాలే ఉన్నాయి. ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని కలవడానికి వచ్చేంత వరకు మనం ఏదైతే వేచి ఉంటామో అది కూడా ఒక సహనమే కదా. ఇది ఒక రెస్పెక్ట్ కి సంబంధించిన విషయం. ఇది నియమం కాదు, ఇది ఒక క్రమశిక్షణ కర్టీసీకి సంబంధించిన విషయం. ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు, కానీ ప్రతి దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. Next question relates very closely to this, and it comes to trying to live by the value of familiarity. I mean, మనం ఫెమిలియారిటీ అనేటువంటి దాని గురించి మాట్లాడినట్లే బయట ప్రపంచంలోని అయితే అందరూ ఫెమిలియర్ గా ఉండాలనుకుంటారు. వీకేస్ లో అందరూ ఎక్కువ మందితోని అందరితోని ఫెమిలియర్ తోనే ఉండకూడదు అనేసి, దానివల్ల బౌండరీస్ దాటాము అనేసి అంటారు. అంటే బీకేస్ లోని సురక్షిత అయినటువంటి ఒక బౌండరీ ఏంటి? ఇది పవిత్రతకు సంబంధించినటువంటి సురక్షత, భద్రత, ఆకర్షణ నుంచి దూరంగా ఉండడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. పరమాత్ముడితోని బుద్ధిని జోడించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇతర ప్రభావాల నుంచి మనల్ని మనం భద్రంగా ఉంచుకోవడానికి దాంట్లోని భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి లేదు. అది చాలా న్యాచురల్ గా జరిగేటువంటిది. అందరితోని స్నేహంగా ఉండాలి, ఇతరుల యొక్క గౌరవాన్ని కానీ నా గౌరవాన్ని కానీ తొలగించుకోవడం. ఆ స్నేహం కలుషితం అయ్యేటువంటి విధంగా ఉండకూడదు. అందరిని ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క అవసరాలు, గౌరవం అన్ని అర్థం చేసుకొని ఎవరితోని కూడా ఆపేక్ష పెట్టుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆపేక్ష పెట్టుకుంటే మనం డిసప్పాయింట్ అయిపోతూ ఉంటాం. అప్పుడు మనతోని నిండుగా ఉండగలుగుతాం. ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు నమ్మకము మరియు భయం గురించి చెప్పారు కదా. ఫెయిత్, ట్రస్ట్ రెండు పదాలు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి. అసలు రెండిట్లోని ఏమైనా తేడా ఉందా అని.
నాకు భగవంతుడి పైన నమ్మకం ఉంది, ఫెయిత్ ఉంది అని చెప్పొచ్చు. tell me that there's no God. అప్పుడు ఎవరైనా When I'm up against a challenge or a situation of danger, కానీ నేను ఏదైనా ఒక డేంజర్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు భయం at ఉంటుంది. that moment, ఆ I సమయంలో have faith in God, but I'm not. నాకు భగవంతుడి పైన నమ్మకం ఉండొచ్చు, కానీ నేను అంటే ఫెయిత్ ఉండొచ్చు, కానీ ట్రస్ట్ లేకపోవచ్చు. With God and no God. ఎక్కడైతే ఫెయిత్ ఉంటుందో అక్కడ ట్రస్ట్ ఉంటుంది. Actually, I'll tell you a joke in this regard. నీకొక జోక్ చెప్తాను. There was a man, an atheist, and he ఒక was walking along అంటే a దేవుడు cliff, నమ్మని వారు ఉండేవారు and అనమాట. suddenly there was a gust of wind and he was blown off the cliff, and there was one ఆయన ఒక tree that was sticking out. He కొండపై grabbed నుంచి జారిపోయారు. hanging on for dear life. ఒక చెట్టు కొమ్మకి పట్టుకొని ఉన్నారన్నమాట. ఆయన భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. భగవంతుడా, Anybody up there? ఎవరైనా వేదన ఉన్నారా అని భగవంతుడిని చూస్తూ అన్నాడు. Yes. ఆ వాయిస్ చెప్తుంది అనమాట, అవును అని. Save me, save me. నన్ను రక్షించండి అని అంటారు. Yes. ఆయన అడుగుతారు, నీకు నమ్మకం ఉందా అని. నేను ఏదైనా చేస్తానంటే, Yes, I have faith. ఏదైనా చేస్తావా అంటే అవును చేస్తాను. Faith. నీకు విశ్వాసం ఉంటే Go of the branch. ఆ చెట్టుని వదిలేయి, ఆ కొమ్మని వదిలేయి. Up there? వెంటనే ఆ వ్యక్తి అంటాడు, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అని. Faith. But our faith, our trust is knowing that God is going to take care. నమ్మకం అంటే భగవంతుడు మనల్ని చూసుకుంటారు అనేది విశ్వాసం ఉండడం. చాలా బాగుంది ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రశ్న అడుగుతున్న వ్యక్తి ఏంటి, నాకైతే భయం లేదు, కానీ ఎవరైనా అసత్యంగా మాట్లాడినా ఏదైనా సరే దాన్ని మానిపులేట్ చేసినా కానీ నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. అప్పుడు నాకు యాంగర్ అంటే కోపం అనేది డేంజర్ జోన్ అంటాం కదా. అప్పుడు ఆ సమయంలో నేను ఆ కోపాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అని, దానికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా? So when actually one thing is to remember that ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి, ఎవరైనా అబద్ధం చెప్తున్నారు లేదంటే వాళ్ళు హానెస్ట్ గా లేరు అని అంటే ఆ విషయంకైనా కాదు, వారిలో అంటే వీక్ గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పారు, వారు సత్యాన్ని ఎదుర్కోలేరు కాబట్టి అబద్ధం చెప్తున్నారు. వారి కోసం దయ చూపించారు, వారికి సాయం చేయాలి. నేను కోపపడ్డాను అనుకోండి, నేను నా గౌరవాన్ని పోగొట్టుకొని ఇతరులని కూడా నన్ను మానిపులేట్ చేయడానికి నేను ఆహ్వానిస్తున్నట్టు అవుతుంది. ఇతరులు మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏదైతే చేశామో అంటే వాళ్ళు మన స్క్రిప్ట్ రాశారు, మనం ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రకారంగా వెళ్ళినట్టు, నేను మీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాను అనేసి చెప్తున్నట్టు, దానిలో ఎటువంటి డిగ్నిటీ కూడా లేదు. నా గౌరవమే నాకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమని మనకు గుర్తున్నట్లయితే ఎవరేం చేసినా ఎవరేం చెప్పినా కానీ నేను నా గౌరవాన్ని పోగొట్టుకోను. నా గౌరవాన్ని పోగొట్టుకోవాలని అనుకోను, నా శక్తిని నా సంతోషాన్ని పోగొట్టుకోను. అంటే కోపపడుతున్నాము అంటే నేను అవన్నీ కూడా ఇతరులకు ఇచ్చేస్తున్నట్టు. ఇంకొకరు కూడా ఒక మాట చెప్పారు నాకు, కోపడినప్పుడు ప్రపంచానికి నేను ఒక ఫూల్ అని చెప్పడం మాత్రమే జరుగుతుంది అని. అందువల్లే చాలా కామ్ గా ఉండండి, చాలా గౌరవపూర్వకంగా ఉంది. నిమిత్తంగా ఉండేటువంటి దాని గురించి మీరు మాట్లాడారు. చాలా మంది ఈ ప్రశ్న అడుగుతుంటారు, నిమిత్తంగా ఉండడము అంటే ఏంటి అర్థం? ఇది బ్రహ్మకుమారిస్ లోని అంటే నేను నిమిత్తంగా ఉన్నాను, ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి? ఈగో కాన్షియస్నెస్ అంటే అహంకారపూర్వకమైనటువంటి స్పృహకి ఆపోజిట్ గా ఉంది.
And మనము ఒక it's ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా మంచి కోసం ఉన్నాము అని. other than ourselves. It's coming from the divine. అది పరమాత్ముడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఆ నిమిత్త భావం. I can't claim success. అప్పుడు ఏదైనా సఫలత పొందితే నేను నా వల్లే జరిగిందనేసి నేను దాన్ని ఒప్పుకోలేను. It's up to God. So actually, భగవంతుడి దగ్గర నుంచి అన్ని లభిస్తున్నాయి కాబట్టి దాని రిజల్ట్ కూడా భగవంతుడికి my own ego, చెందుతుంది. and I am doing it, and I know best. నేను ఏదైనా సరే నేను చేస్తున్నాను నాకే బాగా తెలుసు అని అనుకుంటున్నంటే Insult, to being brought ఆ, down, అంటే నేను ఇన్సల్ట్ కి బానిప్లేట్లకి ఇంకా దిగజారుతనాలకి ఓపెన్ గా ఉన్నట్టు అనమాట. I'm not going ఎప్పుడైతే నేను నిమిత్తంగా ఉంటానో into that trap. అప్పుడు నేను అలాంటి ట్రాప్ లోకి పడకుండా నన్ను నేను జాగ్రత్త పరుచుకుంటాను. Dignity. నేను నా గౌరవాన్ని Be కాపాడుకుంటాను. disappointed because అప్పుడు the నేను result డిసప్పాయింట్ is కూడా to అవ్వను. the one who has used me ఎందుకంటే as an instrument. ఆ రిజల్ట్ భగవంతుడు నన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి వారికి సంబంధించింది అయిపోతుంది. So if you have a violin and it's not tuned, no matter how అంటే మీ దగ్గర ఒక వైలెన్ ఉంది దానికి ట్యూన్ సరిగ్గా లేదనుకోండి అప్పుడు ఆ ప్లేయర్ ఎలా పాడతారు? then there will be అదే ఆ వైలెన్ లోని ట్యూన్ సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే బాగా దాంతో చేయొచ్చు, just creating పాడొచ్చు. the music, and the instrument cooperates by అంటే finding వ్యక్తే మ్యూజిక్ చేస్తారు కానీ నేను ఆ వైలిన్ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ soul కదా. consciousness మనం awareness. ఎప్పుడైతే ఆత్మిక స్థితిలో that ఉంటామో God can use us as an భగవంతుడు instrument. మనల్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది, మనల్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే దేహాభిమానంలో ఉంటామో This position, I have this అప్పుడు profession, నాకు ఈ పొజిషన్ ఈ ప్రొఫెషన్ ఇది అని identity, మనం ఆ విషయాలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటాం. then I'm cut off from being నేను an భగవంతుడి instrument. దగ్గర నుంచి కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచి కట్ ఆఫ్ అయిపోతాను. Right. So speaking of soul consciousness, another question. ఆత్మిక స్థితి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే It can't be injured. It's because it's metaphysical. It's an energy. So ఆత్మ అయితే ఎప్పుడు కూడా safety at all because you're all eternal and you all practice so much of soul consciousness. So you all should. ఆత్మ అవినాశి కదా, మరి మీరు ఎందుకు సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని అడుగుతున్నారు. అసలు ఈ టాపిక్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఆత్మ శాశ్వతమైనది కదా, మరి అలాంటప్పుడు భద్రంగానే ఉన్నది కదా. But I want to help you to be soul conscious as well. నేను సోల్ కాన్షియస్ గానే ఉన్నాను కానీ ఇతరులకి కూడా సోల్ కాన్షియస్ Been through a process. గా ఉండడానికి We had to understand. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. మనం practice. ఈ సోల్ కాన్షియస్నెస్ ని అర్థం చేసుకోవాలి, Learned it, you've ప్రాక్టీస్ చేయాలి, benefit in your life. దాని లాభాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు ఇతరులకి షేర్ చేయడానికి మేము ఇక్కడ To ఉన్నాం. help all of you. అందరికి కూడా హెల్ప్ చేయడానికి ఈ సెషన్ I'll అన్నమాట. just take a few quotes, which are very interesting quotes, and maybe your comments on that. It would disappear. కొన్ని కోట్స్ చదువుతాను, దాని గురించి మీరు కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ So చేయండి. Benjamin Franklin has said that బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ చెప్పారు, prevention is worth a pound of cure. అంటే He was saying about prevention and protection. ఒక్క ఔన్స్ మీరు ప్రివెన్షన్ చేస్తే అంతకన్నా పెద్ద క్యూర్ అయిపోతుంది అని. ప్రిపేర్డ్ అండ్ ప్రివెంట్, డోంట్ రిపేర్ అండ్ రిపెంట్ అని అంటారు కదా. అంటే ప్రిపేర్డ్ గా ఉండండి, ప్రిపేర్ అవ్వకుండా బాధపడకండి అని అర్థం. Well, we covered it really in a way, because when you do say something or do something you regret, you మనం ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా చెప్పినా మాట్లాడినా చేసినా మనం ఒక్కొక్కసారి చాలా బాధపడుతూ ఉంటాం, పశ్చాత్తాపడుతూ ఉంటాం. దానికే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. మౌంట్ ఆబు రోడ్డు పైన ఒకటి కనిపిస్తుంది, రోడ్ సేఫ్టీ గురించి చెప్తారు. రీచ్ ఇన్ పీస్ నాట్ ఇన్ పీసెస్ అని రాసి ఉంటుంది. And on a similar line, it is saying that safety is 30% common sense. Safety is 30% common sense, 80% compliance and rest is good luck అనేసి చెప్తారు. 30% safety, which is common 30% is compliance. So I think it is complying to the rules, I think. So whatever we spoke about the rules and discipline. నియమాల గురించి మనం మాట్లాడాం కదా, దానికి ఉండడం faith and trust in there. I think that's ఫెయిత్ good. అండ్ ట్రస్ట్ And కి we have a నేను few more ఇస్తాను. minutes left, so I would want you to share a few stories of the seniors whom you have spent a lot of. You shared a lot, actually, I am sure. But మీరు ఎవరైతే సీనియర్స్ సిస్టర్స్ తో ఉన్నారో వారి
దాది జానకి, దాది గుల్జార్ ఉన్నారు కాబట్టి కొన్ని కథలు వారు సేఫ్టీ గురించి అంటే భద్రత గురించి ఏం చెప్పారో అది ఇప్పుడు చెప్పండి అని. She used to get ill health quite often. దాది జానకి అయితే చాలా సార్లు అనారోగ్యంగా Ill ఉండేది. health was over. It was ఎప్పుడైతే like అనారోగ్యం crisis for her. క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా She ఎప్పుడు wasn't scared that it's going to happen again. మళ్ళీ తిరిగి అది జరుగుతుంది అని ఎప్పుడు And అనుకునేవారు కాదు ఆవిడ. she was నాకు once on a గుర్తుంది flight ఒకసారి between India and ఒకసారి Sri Lanka, ఫ్లైట్ ఇండియా శ్రీలంక మధ్యలో ఫ్లైట్ లో ఉన్నారు. breathless, and she needed oxygen on the flight. ఆ, So తనతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్నటువంటి అక్కయ్య కి చాలా ఆక్సిజన్ కావాల్సి వచ్చింది. now, you know, if you దాది జానకి తిరిగి have రావాల్సి experience వచ్చింది. like that, you feel a little అలాంటి bit ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నడుస్తూ again, ఉంటుంది. will it happen, you know? అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఆ అక్కయ్యని తీసుకెళ్ళాలి అంటే మనం భయపడతాం, కానీ ఆవిడైతే అలా భయపడలేదు. Example, ఇంకొకటి ఏంటంటే there was one December when Daddy had డిసెంబర్ లో ఒకసారి పడిపోయారు ఇండియాలోని. needed 25 stitches in her head. తలపైన 25 స్టిచ్లు పడ్డాయి. And అప్పుడు we really didn't know what was happening anyway. Then we got అసలు ఏం జరిగింది అనేది మనకు అర్థం కాలేదు. so we heard that she needed these stitches, and then ఆ, a few days later, literally I think 3 days later, ఆ స్టిచెస్ పడిన తర్వాత from Mount Abu, మౌంట్ ఆబు నుంచి ఒక ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది. and she నేను had దాదిని a చూశాను. kerchief on covering her ఆమె head. తలపైన ఒక కర్చీఫ్ అన్ని పెట్టుకొని She seemed ఉన్నారనమాట. okay, she seemed fine. ఆమె చూడడానికి మాత్రం చాలా And బాగానే so ఉన్నారు. I got to India in the February, so I asked నేను her, ఫిబ్రవరిలోని దాదిని అడిగాను, "You had this big injury, but then ఇంత పెద్ద దెబ్బ తగిలింది కదా saw మీకు, you a few days later." కానీ మీరు మీ స్క్రీన్ లో చూస్తే మీరు బాగానే అనిపించారు She అని. said to me, "I put it out of my mind. నా మనసులోంచి నేను దాన్ని తీసేసాను. Happened అంటే అసలు ఏమి జరగలేనట్టుగా నా మనసులోంచి నేను తీసేసాను అని. internally of not అంత శక్తివంతంగా దాది ఉండేవారు. control and interfere." So yes, ఆ, అందుకే ఆమె చాలా సురక్షితంగా ఉండేవారు. how those souls lived, and very fearless ఆమె చాలా ధైర్యంగా ఉండేవారు. in her plans, in her vision. ఆమె ప్లాన్స్ లోని, ఆమె దృష్టిలోని, ప్రపంచంలో అంటే ప్రపంచంలోని భగవంతుడి గురించి చెప్పడంలోని, ఇదంతా కూడా దాది యొక్క విజనే కదా. ఆమె రిస్క్ తీసుకున్నారు, విషయాలన్నీ జరిగే విధంగానే చేశారు. ఆవిడ ఆమె చాలా ఫియర్లెస్ గా ఉండేది. ఇంకొక ప్రశ్న, I know it's a big topic, what she's asked, but see what just 1 or 2 minutes you can give an answer in. See, safety from Maya. That's what she's saying. సేఫ్టీ ఫ్రమ్ మాయ Things which I అంటే మాయ నుంచి సురక్షితంగా ఉండడానికి ఏం Well, చేయాలి? we've been again we've been covering it actually. ఇది మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసాం యాక్చువల్గా. Maya, you can say, is an మాయ illusion, అంటే things that bring you ప్రభావితం to చేసేవి, an elevated state of మన consciousness, ఉన్నతమైన స్థానం నుంచి మన మనస్సుని దించేసినప్పుడు and then ప్రభావాలు, so on. రియాక్టింగ్ గురించి, ఇవన్నీ కూడా మాయే కదా. Safe from doing అంటే ఇవన్నీ కూడా మాయ నుంచి సురక్షితంగా ఉండడం కోసమే కదా. that have built up మన over లోపల time. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. If somebody is an angry person, it's like they have a trait of getting angry, and so ఎవరైనా కోపస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఒక విధమైనటువంటిది that's why that క్యారీ చేస్తారు. consciousness is so essential. సో అందువల్లే ఆత్మీక స్థితి అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అయిపోతుంది. Scars or our ఈ personality సంస్కారాలు traits, so our మన external ఇవన్నీ కూడా circumstance changes, which is really the principle we've been talking about. So if ఇవన్నీ a person మాట్లాడుతున్నాం. continually gets angry, ఎవరైనా చాలా కోపంగా ఎప్పుడూ కోపపడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, వారి జాబ్ కూడా పోతుంది, రిలేషన్షిప్స్ పోతాయి, బయట సిచ్యువేషన్స్ అంటే లోపల జరుగుతున్న ఆధారంగా బయట సిచ్యువేషన్స్ మారిపోతాయి. అలాగే లోపల మంచితనం ఉన్నట్లయితే, నాకు ఉన్నతమైన స్థితిలో నేను ఉంటే బయట సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఎంత మారిపోతాయో ఆలోచించండి. Thank you so much for safety థ్యాంక్ యూ. answering our questions. చాలా సురక్షితంగా మా ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పారు. Session here today, almost half an hour Q&A. So thanks, and I would now Thank request you. Sister Anu to please propose the vote of thanks. Over to you. సిస్టర్ అను ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు. Oh, you're muted. Yeah.
Thank you, Sister Maureen. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మోరియా. On behalf of everyone here, మా ఇక్కడ ఉన్న వారి ప్రతి ఒక్కరి తరఫున that you brought to what is truly safety. అసలు సురక్షణ Okay, safe, I'm safe. గురించి మీరు ఏదైతే చెప్పారో అవి చాలా ముఖ్యమైనవి. అన్ని కోణాల నుంచి కూడా మనకి అర్థం చేయించారు. Internally, that's what మెంటల్ గా అంటే మెంటల్ గా మనము ట్రూ సేఫ్టీ ఉండొచ్చు. safety or protection is my virtues. So మా గుణాలే మన సురక్ష కవచం. tuned with me being the soul, the truth, నేను as God's instrument, so that I can నేను choose. పరమాత్ముని యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని Where I'll have అని అనుకుంటే నేను అన్ని మంచి not being body conscious or role conscious. ఎప్పుడు మంచిగా ఉండగలుగుతాను. Message ఇది చాలా సారవంతమైనటువంటి మెసేజ్ ఇచ్చారు. మేము మళ్ళీ ఇది రివ్యూ చేసుకుంటాము. మా జీవితాల్లోకి మళ్ళీ మేము ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తాము. All of you. మీకు ఎంత కృతజ్ఞతలు చెప్పినా సరే సరిపోదు. Thank you. And then right now I'll also quickly go through the announcements before we go for our అనౌన్స్మెంట్స్ meditation with చెప్తాను Sister ఇప్పుడు. Maureen. So సిస్టర్ మోరిన్ మెడిటేషన్ చేయిస్తారు. ఈ లోపు కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ గురించి కూడా చెప్తాను. there you go. As we always do after 1 week, ప్రతిసారి చేస్తున్నట్లుగానే workshop on safety. సేఫ్టీ మీద అంటే సురక్ష మీద ఒక వర్క్ షాప్ ఉంటుంది. Understanding and experience. దానివల్ల మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. Sister Shireen from సిస్టర్ షెరీన్ ఫ్లోరిడా USA నుంచి 2nd డిసెంబర్ లో ఆమె ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారు మన సిరీస్ లో. Spiritually such a depth of experience she will bring out. So join us for an insightful talk and meditation with her. So that is 2nd of December, Saturday. అది 2nd డిసెంబర్ సాటర్డే A bit ఉంటుంది. early, so 6:15 a.m. for West Coast US Canada. Hopefully everybody will note that and join. And 7:45 6:15 కి వెస్ట్ కోస్ట్ కెనడా, 7:45 PM ఇండియా. and ఇది నోట్ చేసుకోండి. silence retreat. సైలెన్స్ రిట్రీట్ ఉంటుంది. Really deepen the experience of safety. That would be 2nd of December, Saturday, 7. 2nd డిసెంబర్ 7:30 to 9:30 PM వెస్ట్ కోస్ట్ US కెనడా. అది 3rd డిసెంబర్ మార్నింగ్ 9 to 11 సండే. According to the, of course, Brahma Kumari's teachings and principles, but it is open for all, so you can join us to అందరూ experience. కూడా దీంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. And the next దాని తర్వాత episode 79 for values. 9th డిసెంబర్ లోని వాల్యూస్ ఫర్ లైఫ్ సిరీస్ లోని శ్రద్ధ గురించి ఒక So many things. series ఉన్నది. Gratitude. So what is reverence? అసలు శ్రద్ధ అంటే ఏంటి అనేది We'll hear from Sister Denise. ఫ్రమ్ సిస్టర్ డినేస్ నుంచి మనం ఇది విందాం. ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆమె జాయిన్ అవుతారు. ఆమె సీనియర్ రాజ్యోగ టీచర్. మనం చాలా సార్లు ఆమె చెప్పిన విషయాలు విన్నాము. 6:45 PM వెస్ట్ కోస్ట్ కెనడా, minutes earlier, and that is 8:15 PM India. 8:15 PM ఇండియా. Check us out on our websites. That's vihasa.in. ఇవి మా వెబ్సైట్స్ vihasa.in, vancouver.brahmakumaris.ca. ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా దీంట్లో ఉంటుంది. మిగతా లాంగ్వేజ్ లో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ. Yeah, so I think if you wanted to take the photograph quickly, if you want to do that, if I could request all of you all to just please switch on your video cameras so that you can be pictured. Yes, And then- that's our memorable moment of the session. So everybody can also open your gallery to see the whole bouquet of. Quite a few friends I can see. For the photograph, they do open up their video cams. That's good. They still have few seconds if anybody wants to open. ఫోటో కోసం Yeah, I got it. Thank you all of you all. And we'll just Thank do the you. closing meditation. So ఇప్పుడు closing will meditation be a చేస్తాను. meditation commentary or drishti, కామెంటరీ ఉంటుందా, దృష్టి ఉంటుందా? I'll do a little commentary. Yeah. fine, sure. నేను కామెంటరీ చెప్తాను. So I take a few moments కొన్ని క్షణాలు to go inside నా లోపలికి వెళ్ళడానికి to ప్రయత్నిస్తున్నాను. experience true
సత్యతను అనుభవం చేసుకోవడానికి, సురక్షత అనుభవం చేసుకోవడానికి నా లోతులోకి వెళ్తుంది. It's hard to find safety externally in this world. బాహ్యంగా ఈ ప్రపంచంలో, బాహ్య ప్రపంచంలో సురక్ష, భద్రత అనేది చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. My inner world, కానీ నేను నా ఆంతరిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళినప్పుడు then I am నేను safe, చాలా భద్రంగా ఉన్నాను. safe from the many influences around me. ఎన్నో ప్రభావాల నుంచి భద్రంగా ఉన్నాను. I become comfortable inside, నేను లోపల చాలా విశ్రాంతిగా ఉన్నాను. and I can let go of fear. నాలో ఉన్న భయాన్ని వదిలేస్తున్నాను. And in my inner world, నా ఆంతరిక ప్రపంచంలో I can realize my true self. నా సత్య పరిచయాన్ని నేను తెలుసుకుంటున్నాను. I'm a being of light, నేను శాంతి యొక్క శక్తిని, జ్యోతిర్బిందు స్వరూపాన్ని, a being that is not physical, భౌతికమైన వాడిని కాదు, a spiritual being. ఆత్మిక ఆత్మికమైన I దాన్ని. have original goodness నా inside. లోపల స్వతహాగానే చాలా మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. When I touch that inner goodness, నా లోపల ఉన్న మంచితనాన్ని నేను తాకినప్పుడు, నేను I feel safe, తెలుసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా భద్రంగా అనిపిస్తుంది, I feel comfortable, చాలా విశ్రాంతిగా అనిపిస్తుంది, కంఫర్టబుల్ గా because it అనిపిస్తుంది. is my original ఎందుకంటే అది state నా of being. సత్యం, సత్య స్థితి, నిజమైన స్థితి. And I now understand నాకు ఇప్పుడు that everything else ప్రపంచంలో మిగతావన్నీ కూడా is artificial. భౌతికమైనవి, ఆర్టిఫిషియల్, My true శాశ్వతమైనవి కాదు. identity నా సత్య పరిచయం is that I am a soul, నేను ఒక ఆత్మ, a being of peace. శాంతి యొక్క స్వరూపాన్ని. And in this state of peace, ఈ శాంతి స్వరూప స్థితిలో with a thought, a pure thought, ప్రతి పవిత్రమైన ఆలోచన, I can take my consciousness beyond ఈ పవిత్రమైన ఆలోచనతో నా బుద్ధిని beyond this physical dimension, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి దూరంగా తీసుకువెళ్తాను, to a world of silence, శాంతి ధామానికి తీసుకువెళ్తాను, which is completely safe. ఈ ధామం సంపూర్ణ భద్రత, సంపూర్ణ సురక్ష కల ధామం. And in the silence, ఈ సైలెన్స్ లో I connect with the నేను being, స్వయంతో the కనెక్ట్ highest అవుతాను, being, the supreme, ఆ పరమాత్మతో కనెక్ట్ అవుతాను, the one who provides safety, అందరినీ సంరక్షించే వారితో నేను కనెక్ట్ అవుతాను, ప్రపంచం అంతటిని సంరక్షించే వారితో కనెక్ట్ అవుతాను. and I feel safe నాకు చాలా సురక్షితంగా అనుభూతి అవుతుంది. in that divine love. ఆ ఆత్మిక ప్రేమలో చాలా సురక్షితంగా అనుభవం అవుతుంది. Because this is love. ఎందుకంటే ఇది It has no expectations. పరమాత్మని ప్రేమ. ఈ పరమాత్మని ప్రేమలో ఎటువంటి ఆపేక్షలు లేవు. That frees me from all. పరమాత్మని ప్రేమ నన్ను అన్ని చెడు నుంచి కూడా విముక్తి చేస్తుంది. పరమాత్మని ప్రేమ That heals.
అన్ని విధాలుగా నన్ను నయం చేస్తుంది. many fearful experiences of the past, నాలో ఉన్న భయాలన్నింటినీ కూడా నయం చేస్తుంది. so that గతం those యొక్క భయాల నుండి బయటకు తీసుకొస్తుంది. no longer ఈ have to ఎక్స్పీరియన్స్ rely ఏమి on me. ఇంకా నా పైన ఎప్పుడు ప్రభావం చూపించు. In God's love, పరమాత్మని ప్రేమలో I've again become నేను తిరిగి my whole, real, సంపూర్ణంగా సత్యమైన true self. సత్యమంగా తయారవుతుంది. And as an instrument, నేను ఒక నిమిత్తంగా I share that love with the world. ఆ పరమాత్మని ప్రేమ ఈ ప్రపంచం అంతటా కూడా షేర్ First చేస్తున్నాను. in my attitude, నా వృత్తి ద్వారా, in my words, నా మాటల ద్వారా, in my actions, నా కర్మల ద్వారా నా పరమాత్మని ప్రేమ అందరికీ but అందజేస్తున్నాను. also through my vibrations. నా వైబ్రేషన్స్ ద్వారా కూడా అందజేస్తున్నాను. I become an instrument నేను to spread an atmosphere చుట్టూ of love, ప్రేమ యొక్క వాతావరణాన్ని, మంచితనం యొక్క వాతావరణాన్ని వ్యాపింప చేయడానికి నిమిత్తంగా అయ్యాను. that is in so much need. ఈ ప్రపంచానికి ఇప్పుడు ఇవి చాలా అవసరం. ప్రేమ, Of goodness, మంచితనం, of truth. సత్యత, ఇవన్నీ ఈ ప్రపంచానికి అవసరం. Gradually, మెల్లిగా I return to this world, నేను this తిరిగి consciousness, ఈ స్పృహలోకి బయటకు awareness of my వస్తున్నాను. body నా శరీరం and my అనేటువంటి surroundings. నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలోకి తిరిగి వస్తుంది. And I keep that atmosphere with me. ఈ వైబ్రేషన్స్ ని, ఈ వాతావరణాన్ని నాతో పాటు ఉంచుకుంటాను. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, Whoever I interact with నేను ఎవరితో మాట్లాడినా, and in whatever I do. ఏది జరిగినా, నేను చేసే ప్రతి దానిలో నేను ఈ వైబ్రేషన్స్ ఇస్తాను. ఓం శాంతి. Thank you, Sister Maureen. It was very nice. You cover everything what we need to hear today. సిస్టమ్ చాలా బాగుంది. మీరు మాకు ఏదైతే కావాలో అన్ని కూడా కవర్ చేశారు. Om ఓం Shanti. శాంతి.